Maria tukuhaririirie inoro hwaine. This morning, as has been said, both by the DP and Prime Minister Raila Odinga, we close ranks as a country and focus on what we can do for Kenya. The things that require our collective effort. I'm back home here. I'm going to meet with my friends, my supporters, and I'm going to consult widely what's going on forward. And in due course, we're going to announce our way forward. President Ruto gusemania na Raila Odinga thigiraine wa Mombasa. Mathibitari mado kiumbe kurugamia motungata rungu rwa SHA. Thirikari ya kaunti ya Nairobi goita gikoja ya wabici cia Kenya Power ngucanio-inĩ ya mathire. We're here to demand, even from Nairobi, Kenya, the immediate release unconditional of Dr. Kizza Besigye and others charged under similar offenses or provisions of the laws of Uganda, who manifestly are innocent people and are suffering from the actions of a judiciary that has been weaponized. Na mirurungano ya gutetia kunyitwo kwa Kizza Besigye wa Uganda utabanio Nairobi. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa ceceni ya Inoro TV. Nĩ matanya makwa atĩ arĩa hothe mũratwĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ. Tagwo Michael Jenga hwainĩ wa ũmũthĩ tũgĩteithania na mũmemerekia witũ na njĩra ya ciĩko nĩwe Njoki wa Chege. Tũkĩanjĩria hwainĩ ũyũ, President William Ruto augĩte arĩ na mwĩhoko atĩ nĩ egũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra na Raila Odinga rungu rwa thirikari nyandandũku ĩrĩa ĩrehete andũ amwe a mũng'ethanĩro thirikari-inĩ. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ya icera rĩake gĩcũa-inĩ rĩrĩ nake Odinga augĩte thutha wa gũcoka kuma Ethiopia nĩ ekwaranĩria na arata ake na kũheana mwerekera ũrĩa ekuoya wa gĩũteti. Magĩthurano kĩa AUC kwa gũthiĩte ũrĩa thirikari iratanyĩte, rĩu mũtongoria wa ODM Raila Odinga nĩ acokete mũciĩ agĩcokeria president ngatho nĩ kũmũnyitĩrĩra itanya-inĩ rĩake rĩa kwenda gũtuĩka chairman wa AUC. Kuma mwaka wa 2007 Odinga akoretwo agĩetha njĩra ya kũingĩra thirikari-inĩ ona thutha wake kũhotwo ithurano-inĩ nene, na rĩu thutha wake kũhotwo gĩthurano-inĩ kĩa AUC, kĩũria kĩnene nĩ kana nĩ egũtindĩkana na itanya rĩake rĩa ũteti arĩ mwena wa mũng'ethanĩro, kana nĩ egũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra na thirikari. Methugunda maya magĩthiĩ na mbere, President Ruto arĩ na mwĩhoko nĩ megũthiĩ thabarĩ ĩmwe. As an administration that is now broad-based, there is every reason for us to accelerate the momentum for the delivery of the things that will transform our nation. Mbere ya gĩthurano kĩhĩtũku, Ruto ehĩtaga na kuga ndangĩtĩkĩra Odinga aingĩre thirikari-inĩ angĩkoya wathani, no mwaka mũhĩtũku thutha wa mĩrũrũngano ya Gen Z akĩgũagũa na kuoya mbũtũ ciake ĩrute wĩra thirikari-inĩ, na ona rĩu araiguĩka ta arenda mũbango ũcio ũthiĩ na mbere. The necessary political capital that is required to move transformative programs in our country now exists courtesy of the broad-based government, and we will continue to focus on developing the things, the programs, and the policies that will catapult our country to the next level. Ona kohana ro uo mwena-inĩ wake Odinga augĩte nĩ egwĩcokanĩrĩria na kũmenya kũrĩa kũrora. I'm going to meet with my friends, my supporters, and I'm going to consult widely what's going on forward, and in due course we're going to announce our way forward.
gukoretwo gukioneka ta president aragucia Odinga hakuhi nake tondu riria ari mwene wa mong'ethaniro gutire thirikari ehotaga gutongoria na njira nyoroku. And I just want to say, watch this space. I will be talking again. Thank you very much. Odinga niyoete mweke ucio guteaneria muhuhu ati thirikari ni ahutherire mabilioni ma mbeca hindi ya kabini yake ya AUC, akiuga gutire oitangi wa mbeca wahanikire. I've seen billions being said, quoted. Somebody is talking about 13 billion shillings spent on the Raila campaign. I don't know which world those guys live on, whether they know what a billion means. A billion shillings to do what? The money that was spent was the money that was necessary just to hire transport to travel around. And we were not living luxuriously. Girifotera Inoro TV, Jetago Muriuki, wa Mushoki. Rekere tuthie ciĩgie ũrigitani kuria arwaru aria meguthiaga kwamukira utungata wa ũgima wa mwĩrĩ thibitari-inĩ kĩũmbe cia matũra-inĩ makihoka gukorwo makihuthira kandi ya marĩhi ya SHA mauma na ihinda iritu muno amu utungata ndũgũthiaga na mbere kuria mundu utari kana kuri mundu utari na mbeca vari arugamiriria thibitari ici rungu rwa rufa maugite utungata ugucokeria marĩhi ni thirikari. Masawadia wa Muriithi ni athiũrũrũkĩte thibitari-inĩ imwe ciacio na akahariria riboti ĩno. Bisa ya arwaru makithĩnĩka makiamũkĩra ũtungata wa ũrigiti thibitari-inĩ ya Nyanchwa kaunti-inĩ ya Kisii niyo iratutunga thutha wa arwaru aya arĩa megũkĩte marĩ na mwĩboko wa kũrigitwo makĩbũthĩra kandi ya SHA kwĩrwo ũtungata ũyũ nĩ ũrũgamĩtio na no marĩbire na mbeca baribari. Nilipokuja hapa niambiwa kama ni saa itabidi ungoje. Ama ni saa itabidi ungoje ama kuja siku nyingine. Na mgonjwa anazidi kuumia sasa itabidi nitafute pesa nimshughulikie. Hapa tuko Nyanchwa na tumelazimika kulipa kila kitu. For anything that has been done here, we are paid. Hata mnaanza kuona marisiti mkononi. They should have an alternative way ya kufanya hii insurance ifanye kazi. Kama ifanye kazi warudishe ile NHIF. Kama NHIF ilikuwa na shida fulani wairekebishe, kwa sababu hii kitu unaona imejaribiwa kila mahali imeshindikana. Arugamiriri a thibitari ici mugite uritu wa kwaga kigena kuma kuri thirikari utindekereirie amwe ao kuoya ngombo na ari monekana ni mekuthie na mbere na motungata kuri muingi ende gukinyete bado makauga cigana ni cigana. As late as last week, the oxygenation on my neck. I had to take up a loan to offset a bill for a particular supply of drugs. Sisi rufa ilivyotangaza si kupenda kwetu, inatuhuzunisha zaidi, lakini hatuna lingine sababu hatutaweza kusustain hizi huduma kama hatuwezi pata malipo. Mwege orete thirikari kuriba mathire ma thibitari kiumbe niguo mathiro ni gitangiko gya gutuma ng'endo ndaibu na irabatara uritu wa mubuko makithie kwetha urigiti. Turarutambia kuringana na turero na tukaruta in time no service tutiraheo mathibitari-ini na mathibitari mbatirayo mbia ni thirikari koguo mbeca cingira iteroima no tungihoya thirikari ona makihuraga siasa iguru ria maundu maria mangi mothe ni wega kuririkana ati ugima wa mwiri ni kindu kia bata muno hari mwananchi na koguo ni mabataire ona magithii na mbere na gwika maundu maria mareka ma make sure ati ni mekurora mone ati mutato wa SHA ni wacokereria ibide-ini ori thibitari kiumbe ona cine irugamitie motungata mao kuri arwaru marabuthira kandi cia maribi ma SHA ikiuga thire wa ciringi bilioni 30 iria thirikari iri naguo wacio ni uthararitie motungata ma urigiti na njira nene. Problem is reimbursement. They delay a lot. And wakienda pale kwa hospitali ya serikali nao wanakataliwa ya kwamba it doesn't even work. So this thing is not actually working. Libitari sisi ugete ni ciebaririe kunana na jungwa na thirikari kugitweka ni kwarira mibango mikinyaneru ya kumariba thire niguo macokererio tungata kuri muingi. Ngiribotera Inoro TV, Jetago Masi
Wadia wa Murithi. Na sikihanda thaa ithatu nitukorwo tukinyitanira na ndagitari Nderito wa Ngui akorwo nake agitwara ndurira icio na njira ndaihu kiria kiratuma maige matigukorwo makioya kandi cia SHA. Na tugithie na mbere na ciegie urigitani riri mathibitari kiumbe na maria marugamirirwo ni makanitha marugamitie motungata ma urigitani rungu rwa SHA. Family imwe itura-ini ria Rwamburi Ndeia maragirika ni mwana wao kuhingirwo thibitari-ini ni kwaga kurugamirirwo marihi ni mubango wa SHA. Ona thutha wao kwirwo makorwo makiandikithia na marihe kandi ino mwaka mugima. Charles Gikuga wa Kariuki ni agite na giikaro na family ino na akahariria riboti ino. Family ya Jackson uria wakomire thibitari-ini imwe kaunti-ini ya Kiambu thutha wa gukuruhana mutino-ini wa nduthi maragirika na uria megucokaniriria mbeca cia kuriha biru ya thibitari ya muigana wa ciringi milioni 1.6. Kuria twerirwo tugate kandi na twagata kandi kinyanagia na hau uguo auma ICU atwarwo ndirerirwo ni ahirwo rutha na heo rutha turetio milioni 1.6 iria turetha nginyanagia na hau tweta andu a gicagi matuteithiririe ni undu wa murigo ucio andu a gicagi na ithuothe tuhotete kuona 100,000. Aciari a mwanake uyu matariirio uria mekugunika na mubango wa SHA meyandikithia na marihire mutaratara uyu kwa ihinda ria mwaka mugima. No kimako kiao ni ati murwaru aheo rutha rwa kuinuka kandi ino ndinahingia kirigiriro kiao. Tweciragia ni akuringana na uria tweritwo ni guturugamirira aingire ICU na mahi make mothe ni mekuhota kurihika na ni arekererio riu twahurirwo mbia twerwo ni acokio ICU riu ri ngakimaka riu ngarigwo atiri ngwika atia thirikari no igututeithie na ri igiturihire akiume. Andu a nyumba na itura ria Rwamburi makoretwo magitariria kigiriko kiao rungu rwa mutaratara uyu makienda thirikari kuthurima niguo uhingie kiraniro kiria thirikari yerire a Kenya magicenjia kuma kuri mubango wa NHIF. Hoya thirikari itucenjerie maundu ma SHA ithie tucoke kwa NHIF kana githondeke wega SHA ino tondu tutina muhoko na SHA eno tondu twina thina muingi biu. Gukinyiria riu family ino iri o kigiriko-ini gia gwetha uria megwika niguo kuriha marihi maya no makaritoherwo makiria angikorwo thibitari ino iria iri rungu rwa ngwataniro ya Rufa itikugarurira itua riao. Na tukona riu twi mwisho tondu mbeca iria irendwo guku na itingioneka milioni 1.600. Riu tukona tutina mwihoko mwega na SHA ino ya thirikari tondu tuciaririe andu mwega wendi mwega ri tondu riu thirikari SHA yakirigire ndi gukiriha na ni arime uri kuriha riu tugwika atia riu no tugiethire andu no thirikari ri ingiguturihira ri nditikihota. Handu-ini ha Inoro TV kuma Rwamburi Ndeia kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Tugithii na mbere mihango wa vici-ini nene cia kambuni ya utambia wa thitima ya Kenya Power kaunti-ini ya Nairobi irokire kurugama kiroko kia Jumatatu thutha wa abithaa a thirikari ya kaunti ya Nairobi kuroka gute ihova cia giko o hamwe na kurugamia ngari cia gukua giko nja wa ringiriro ria wabici icio. Kurerikana gicanjama giki gicungiriirio ni ngucanio iria ikoretwo igithegea gatagati-ini ga kanjo ya kaunti ya Nairobi na kambuni ya Kenya Power iguru rigie marihi ma thitima. Thaa 2:30 cia kiroko niria abithaa thirikari ya kaunti ya Nairobi marerikana mambiriirie gute ihoba cia gikonja wa wabici ya Kenya Power iria ikoragwo nyumba-ini ya Stima Plaza kaunti-ini ya Nairobi kuria oho marugamirie ngari cia kungania gikonja wa wabici icio. Just after we came into work, the county government trucks came with loads of garbage. They deposited some garbage at the entrance of our banking hall, and they have trucks around Stima Plaza with garbage
kurerikana gicanjama giki gicungireirio ni ngucanio iria ikoretwo igithegea iguru ria marihi ma thitima gukirikana gituthukite thiku 3 tu thutha wa kambuni ya Kenya Power gucokia thitima cia wabici cia kaunti ya Nairobi thutha wacio gukorwo irengetwo ihinda ria thiku 6 ni undu wa thirĩ wa ciringi bilioni 3. They made a commitment that they would start paying from the month of November. But since that time, they have not met their end of their bargain. We have written reminders to them without response. And last week, we went ahead and disabled the supply at their installations because of unpaid bills. Mwandiki wa kaunti ya Nairobi Godfrey Akumali agitetera itua riri ria gutei ihoba cia gikonja wa Kenya Power oigete yuma njira imwe ya kuhinyiriria Kenya Power ya be irihe mathiri maria inamo ma kaunti ma muigana wa ciringi bilioni 4.8 ma kugereria waya ciao migunda-ini ya Nairobi. Further, KPLC owes Nairobi City County Government a total of 17 million on land rates for this current year. It is our considered opinion as the county government of Nairobi that KPLC has an obligation to meet its statutory demands. And that means that KPLC, the same way they ask the rest of us to pay their bills, have a duty and responsibility to pay to the Nairobi City County government for the services we offer them, including the service of well leaves and land rates that we give, that they have within the Nairobi City County. Nake murugamiriri munene wa wonjoria kambuni-ini ya Kenya Power Rosemary Oduol aigete ngucanio ino ikoretwo igithie na mbere kwa ihinda amu kaunti ya Nairobi ni iregete gutia wiguano uria mekaniriire wa kuria kaunti ya be irihe mathire maria marikitie guthurimwo ma muigana wa ciringi bilioni 1.5. Nairobi City County over time has continued to raise issue with their bills. And we have had discussions. Over the last 2 years, we went to a process together with them to look at their dispute. And our team, together with their team, went out to verify the supplies, to verify the bills. And the process is just near completion. So we had an arrangement with them. We agreed at the end of last year. We sat together and we agreed that the bills that have been reconciled so far, they would start paying. They made a commitment that they would start paying from the month of November. But since that time, they have not met their end of their bargain. Afitha Nairobi marerikana oho ni makururirie ngari 10 cia Kenya Power ona thengia wacio kurihirwo marihi ma muthenya mugima ma parking. They started clamping vehicles around Stima Plaza. And they have actually towed away a few vehicles which belong to staff. The parkings around Stima Plaza are public parkings, and those vehicles had paid for their parkings. So Geri Fotera, Inoro TV, Jetagwo Wajiko, wa Mwihaki. Ngatho nyingi muno Wajiko wa Mwihaki urathie na mbere na kwamukira mohoro ma Inoro hwaini twikirie coke kaida tari kunene. Origini ngatho nyingi muno ni guikarania na ithuĩ tugithie na mbere acirithania ana aigoti tugeru ni mahetwo ihomoka ri hinda ni igoti inene rirathie kana riria riathite commission ya JSC ndigathie na mbere na ihoya riria gukorwo kimaruturura riria gukorwo kimaruturura kana kuruturura acirithania ya theinie wa visi acirithania igoti itugeru mari kihuho kanyo-ini riri ruhonge rwa igoti rukoretwo rugumeirwo na gwakorwo ati mucirithania munene akerwo akorwo akieheria na toria Mwangi wa Maina aratariria gukoretwo na muhuhu wa ati President Ruto arenda gukorwo akigathika acirithania aria marinaga rwimbo rwake igoti-ini itugeru. Ona mbere ya ayuthi ya rika ria Genzi maitikite varavara-ini mweri wa gatandatu mwaka muhituku gutetia mwathanire muru wa President William Ruto, mawakiri rungu rwa kiama kiao kia LSK magwete varavara mieri 5 mihituku na makiambiriria korathi ya kumenereria mwathanire wa Ruto. Down with the dictatorship, down. Kanyaga dictatorship, kanyaga. Wakiri matashukirie ikinya riri kumana na migwimiruro ya kiuteti iria ikagio ni President William Ruto kuri ruhonge rwa magoti
akiuga ndegũcoka gũtea watho ũrĩa ũriumaga igoti-inĩ. President ambĩrĩirie kumũrũka na marakara thutha wa mĩbango ĩmwe yake kũrũgamio nĩ igoti. What we will not allow is judicial tyranny and judicial impunity. That we will not allow. That will not happen. President atwarire matukoya make nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kũrĩa mamũkĩririo nĩ mawakiri Maregatu Nelson Havi na Ahmed Nasir Abdullahi. Aya erĩ makoretwo magĩũkĩrĩra igoti tũgĩru na makĩria mũcithania mũnene Martha Koome ũrĩa maugĩte aratwarithia rũhonge rwa igoti na njĩra ya ungumania. Tharĩkĩra cia igoti tũgĩru rĩcumĩte nenda-inĩ na ikinyĩtio kũrĩ komishoni ya gũthũrima mũrutĩre wa wĩra wa acirithania JSC kũrĩa Nelson Havi na angĩ mandĩkĩire komishoni ĩno makĩenda acirithania mũgwanja a igoti tũgĩru marutũrũrwo wabici. We must have the Chief Justice resign. Why do we say so? Because the Chief Justice is the head of the Judicial Service Commission. She chairs the Judicial Service Commission. How can she countenance all these complaints? And it's not that she doesn't know about them. She has intelligence. She has an office that's functional. She has evidence of judges who are corrupt. Mũcirithania mũnene Martha Koome ũrĩa hamwe na acirithania acio angĩ a igoti tũgĩru mahiũkĩte igoti-inĩ inene makĩenda magitĩrwo. Moigĩte muoroto wa tharĩkĩra cia nenda-inĩ ũrĩ na itanya rĩa kũrehe wagagu bũrũri-inĩ na gũtigĩrĩra igoti tũgĩru rĩtirĩ na acirithania rĩrĩa bũrũri ũrabatara igoti rĩrĩ ona makĩria. When I speak, I always confess that I'm a victim of cyberbullying, or is it called technologically facilitated gender-based violence. But I know the intentions. It's a business model. I don't know to achieve what, maybe to scare me, to distract me, to defame me, and hold me out of office, but they can try something else. Acirithania aya moigĩte komishoni ya JSC nĩ ĩrahũthĩrwo ũru. Orĩrĩ komishoni ĩyo yugĩte nĩ ĩgũthiĩ na mbere gũthũrima ihoya rĩa kũrutũrũra acirithanio acio wabici-inĩ. Kwa ihinda acirithania Njoki Ndung'u, Mohamed Ibrahim, William Ouko na Isaac Lenaola no mahomoke thutha wa igoti inene gwĩkĩra mburĩki komishoni ya JSC gũthũrima ihoya rĩa kũmarutũrũra wabici nginya macira marĩa mahandĩte matuithanio. So we need to tell Kenyans that you cannot pay for government services. You cannot pay for justice. You cannot pay for judicial services. Ũrĩa ũrarĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua na angĩ moigĩte kũrĩ na itanya rĩa kweheria acirithania aya nĩguo arĩa marĩkũyaga rwĩmbo rwa President magathĩkwo. There is even a bigger scheme to dismantle the Supreme Court ahead of the 2027 elections. A budget has been set aside through the National Intelligence Service, and all those petitions you are seeing against Justice Martha Koome, against judges of the Supreme Court, is the machinations of the state, because they would like to put a Supreme Court, a bench that is amiable to what those in power want. Arĩ njĩra ya kũguoyohia mũcirithania mũnene ũgitĩri wake nĩ wĩrĩga kweherio ikinya rĩrĩa rĩa kũmithirio na njĩra nene na ũgitĩri wake ũgĩcoka gũcokio. You asked me whether I would resign. I would also ask you, why would I resign? I have a tenure. I was appointed to serve for a tenure, and you have not given me reasons why you would want me to resign. Mũcirithania mũnene Martha Koome nĩ erĩga kũnyita ũgeni rũhonge rwa kũhũrana na ungumania rũthuthuria ciĩko ciothe cia ungumania rũhonge-inĩ rwa igoti. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Tũgĩthiĩ na mbere, ahũranĩri a ihoto cia mũingĩ nĩ matabanĩtie mũrũrũngano wa thayũ makĩenda President wa Uganda Yoweri Museveni kũrekereria mũteti na mũrũĩrĩri wa ihoto cia mũingĩ Kizza Besigye ũrĩa nĩ raia wa Uganda. Besigye aikirio ngono nĩ maabithaa kuma bũrũri-inĩ wa Uganda mweri wa 11 mwaka-inĩ mũhetũku arĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Cira wa Besigye ũrathiĩ na mbere na gũthikĩrĩrio igoti-inĩ rĩa mbirarũ mbere ya gũthamĩrio igoti-inĩ rĩa mũingĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro muthoni wa Nyawanyeki na riboti yo makiria. Nĩ mũrũrũngano ũrĩa ũtabanĩtio nĩ ikundi citiganĩte itongoretio nĩ kĩama kĩa mandagĩtarĩ gĩa KMPDU, gĩkundi gĩa kũrũĩra ihoto cia mũingĩ o hamwe na kĩama kĩa mawakiri arĩa mambĩrĩirie thabarĩ yao ya kũrũrũngana kuma barabara-inĩ ya Aga Khan ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia mbunge-inĩ ya bũrũri makĩenda mũteti na mũrũĩrĩri wa ihoto cia mũingĩ wa bũrũri wa Uganda Kizza Besigye arekererio na ihenya ũtorĩa kwahotekeka. We're here to demand, even from Nairobi, Kenya, the immediate release and conditional
of Dr. Kizza Besigye and others charged under similar offences or provisions of the laws of Uganda, who manifestly are innocent people and are suffering from the actions of a judiciary that has been weaponized. As a member of the legal fraternity, we will do everything within our means to push back against this repression. Akinya bunge-inĩ makora metereirwo nĩ seneta wa Makueni Daniel Manzo hamwe na Yusuf Haji ũrĩa nĩ mũmbunge wa Kamukunji arĩa mamũkĩrire mendekithia marĩa mabatie gũtemanio bunge-inĩ mbere ya kamĩtĩ ya ũgitĩri wa bũrũri na ũrũgamĩrĩri wa maũndũ ma nanja wa bũrũri. I've come here to listen to you and we'll take it forward. But speaking as a member of parliament and also as the chairman of the Human Rights and the Democracy Caucus of the National Assembly, I just want to say that we're very particularly concerned about what is happening, the detention of Mr. Besigye. And a matter of this magnitude, a matter of human rights, cuts across both houses. And also some of the abductions have taken place in counties. And therefore, the Senate is properly placed to deal with this petition. I want to say that we are aware, other than Kizza Besigye's case, Kenyans have been abducted here locally, they have died, and they have never been seen. Thabarĩ yao ndĩnarĩkĩra hau na moya mwerekera mwerũ wa gũthiĩ nginyagia wabici-inĩ cia ũbarũthi wa Uganda makĩenda mateta mao mathikĩrĩrio no merirĩria mangoro ciao matinahinga kuona makorire metereirwo nĩ maabitha a borithi arĩa mamerire wabici ici nĩ hinge na koguo maimwo kamweke ga kũingĩra. Rĩu arũrũngania aya marenda president wa Uganda Yoweri Museveni arekererie Besigye makiuga ũgima wake wa mwĩrĩ ũrĩ hatĩka-inĩ kuona gwĩ kahinda Besigye araimagwo nginyagia irio cia kũrĩa. Nĩ mũrũrũngano ũrĩa ũtabanĩtwo nĩ ikundi citiganĩte cia kũrũĩra ihoto cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ makĩenda mũrũĩri ihoto cia mũingĩ wa kuma bũrũri wa Uganda Kizza Besigye arekererio makiuga nĩ atunyũkithĩrio ihoto ciake handũ-inĩ ha Inooro TV. Gĩtagwo Mũthoni wa Wanyeki. Ngatho nyingĩ mũno Mũthoni wa Wanyeki. Nĩ mohoro ma Inooro hwainĩ tũikĩrie coke kahinda atarĩ kũraya. Ngatho nyingĩ mũno rekere tũingĩre kũrĩa iharo-inĩ kũrĩa timu ya irigĩro nĩyo njorua ya mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ cia Chairman's Cup iria irathakirwo ira mwena wa Mũthithi Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a na torĩa Joseph Wachira aratarĩria irigiti irahotire Joy Star na bao ĩmwe kwa noti harĩ ngucanio ya final ĩrĩa irathakirwo kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa secondary wa Mũthithi hwainĩ wa ira. Kĩharo-inĩ gĩa cukuru wa secondary wa Mũthithi Kĩgumo nĩkuo Joy Star marambũrirwo na bao ĩmwe kwa noti nĩ timu ya irigĩro. Na ona thengia wa Joy Star gũkorwo ĩreyũmĩtie kĩbindi-inĩ kĩa mbere, rũhonge rwayo rwa ũrangĩri rũragondereire na rũretĩkĩria timu ya irigĩro kũbunga bao ĩno ya mũmwe ĩrĩa ĩramaheire ũhotani ũyũ na marainũka na gĩkombe. Rũrakora besides rĩu kũavoid drug and substance abuse nĩ ĩteithagia tũkorwo twĩ fit enough. No tũtigũkua ngoro tũkuga hena next time, na next time we'll try our best and be the winners of the tournament. Aharĩria mbĩtĩka ici arĩa moĩkaine ta Chairman's Cup na iria cianjirie Dithemba ya mwaka mũthiru makĩũria irabu cia rigi nene gwĩkinyagia matũũra-inĩ hĩndĩ ya mbĩtĩka ta ici nĩguo magucagia athaki arĩa mena iheo cia mũthako ũyũ wa magũrũ timu-inĩ ciao. Thĩinĩ wa tournament ĩno peke yake nĩ tũroirwo athaki ana na magathiĩ thĩinĩ wa irabu icio ingĩ cia nakũu igũrũ na mũndũ ũcio no akinya handũ eyonerwo boco wake. Ũndũ wa kerĩ tarĩ mũthenya wa finals twĩna athaki erĩ arĩa ega mũno thĩinĩ wa Kenya mathakagĩra timu ya KCB na wĩra wao nĩ ũrĩkũ nĩ gũka mahote kũ-inspire na kĩitũ gũkũ mamonithie no ume haha no kinya handũ. Ona ũndũ wĩgiĩ nĩ ũgitĩri particularly ũndũ wĩgiĩ nĩ security nginya matũũra-inĩ tondũ youth nĩ mararehwo hamwe na makarĩrio nĩ ĩrateithĩrĩria mũno.
muno. O iritu magithingatwo gwikuruhanagia na mbĩtĩka ta ici kuona harĩ timu 12 iria iranyitire itemi hatirarĩ ona ĩmwe ya iritu ona thengia wao kũheo kanya ga kũnyita itemi. Gwitũ Kenyona nĩ tũkoragwo na team cia airitu na koguo nĩ twa encourage atumia and kana ladies airitu anini metĩkĩre kumĩra mathake ona nĩgetha monage iheo. Ahotani magĩtugwo na mbeca baribari gatagatĩ ka iheo ingĩ kũrĩa nginya iria itanakinya gĩkĩro gĩa gũtugwo ikĩaga kũinũka moko matheri. Inoro TV mathako-inĩ kuma Mũthithi Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Tũgĩthiĩ na mbere timu ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ ya airĩtu nĩyo Harambee Starlets nĩ yumagarire ũmũthĩ rũcinĩ gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Tunisia gũthaka ngucanio ya gũcokera ya kũmatha tigiti wa gũthiĩ mbĩtĩka cia WAFCON mwaka ũkĩte. Kochi mũnene Beldin Odemba akuruhanĩtie athaki 23 thabarĩ-inĩ ĩno kũrĩa magolkipa nĩ Anedi Kundu na Lilian Award na arangĩri matongoretio nĩ Captain Dorcas Ikobe, Janet Mumo gatagatĩ-inĩ ka angĩ gũkũ Elizabeth Ochaka ũrĩa ũrarĩ timu-inĩ ya under 17 agĩkuruhanio harĩ rita rĩa kerĩ timu-inĩ ya bũrũri. Athaki a gatagatĩ wa kĩharo matongoretio nĩ Corazon Aquino ũrĩa wonanirie mũthako mwega kiumia gĩthiru hamwe na Mwana Halima Adam o ũndũ ũmwe na Elizabeth Wabui gũkũ rũhonge rwa ũguĩmi rũgĩtanywo gũtongorio nĩ Elizabeth Meldeva, Emily Moranga na Gentrix Kangwa. Harĩ thabarĩ ya mbere ya timu ici ciaumirire draw ya kwaga kũvungana na rĩu mũhotani wa ngucanio no nĩwe ũgũkorwo agĩkua kana akĩingĩrio akĩthiĩ nginya mũthia kwĩgitĩra tigiti wa WAFCON. Na hau nĩho tũgũkinyĩria maũhoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Asanti sana nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ cikiuga ciĩhande thaa ithatũ. Mũtauri wakwa na njĩra ya ciĩko Njoki wa Cegena nĩ tũkorwo tũgĩcoka haha hwainĩ ũyũ nĩ tũkorwo tũkĩaranĩria na ndagĩtarĩ Nderitu wa Ngũi ũrĩa tũkorwo tũkĩũrania nĩ kĩĩ gĩkĩ kĩratũma mathibitarĩ ma andũ kĩũmbe mauge matigũkorwo makĩoya kandi ya SHA. Thiĩ na mbere na gũtũtũmĩra SMS cianyu 2288 nĩyo namba itũ ya SMS. Tucemanie ciĩhanda thaa ithatũ.